وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعده في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. Respect teachers and my dear madrasa fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is a role model for every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. This source of light and guidance can a lot of scholars, philosophers and preachers, but none was as a great prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sent his messengers in every period of history to guide the humanity. The world had been waiting for the last prophet of Allah Almighty. His Sharia was regarded as the note of sin is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for centuries. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model. The life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model. His Sharia was regarded in the life of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet said, if Hazrat Musa alaihi wasallam had been believed in Allah and the day of judgment, the source of light and guidance can a lot of scholars, philosophers and preachers, but none was as great as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The sent his messengers in every period of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran and Sunnah of our religion, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.